Thessalonians. This is the book of 2 Thessalonians, chapter 1, verse 8. In flaming fire, taking vengeance on them that know not the Most High, and that obey not the gospel of our Lord Yahushua Mashiach. See, in flaming fire, Yahushua ko, ko take vengeance. Natap de wan sana sap ing. De wan sana obey a word to. Sana wan arki na the word to fing, via the prophets. And flaming fire taking vengeance on them that know not the Most High. Natapde sa nosap amoro hiwang. Walos ba sa detapat guron tapusan nosap amoro hiwang. De tag de sap gado. Volgens de gado na sosolobi. Man gado hatu. Volgens abebel agado ag amoro hiwang lobby plus hat. Kan. A lob des mas edu righteousness na ay hat. De wasa edu wickedness. Yeah. Mura iwan about perfect balance. This is scripture. This is the book of 2 Thessalonians, chapter 8, chapter 1, verse 8. In flaming fire, taking vengeance on them that know not the Most High, and that obey not the gospel of our Lord Yahushua Mashiach. See? And that obey not the gospel of our Lord Yahushua Mashiach. The ones that obey. Sabi to? The ones that obey na the word of Yahushua. Yung asa na arki na the word of Yahushua, unless man to dede. Sabi to, una obey the word of Yahushua Bashim Yahushua. The Israelita de walam de ningin bus kondre na nga de iki. Job 36 and 12. Job chapter 36 verse 12. But if they obey not, they shall perish by the sword. They shall perish by what? By the sword. By the sword. What did the door a sword if no obey? If no arki na the word of Amoro Hiwang. Via the prophets. Go ahead. And they shall die without knowledge. They shall die without knowledge. What did the sondro kenos? Ano alo idedek ba sondro kenas? Kan. 2/3 of the sondro kenos. Psalms chapter 1 verse 6. It says, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. See? The Lord knoweth the way of the righteous. Amoro iwan sa bapasifu direct parda kuwang. You see? And? But the way of the ungodly shall perish. But the way of the ungodly shall perish. Ano de wansa de sa okoluvo? Sabi to, the ungodly, the ungodalaka. Sabi to, do perish. But under do dede. Ano de sumasano sa amoro hiwang na nga emboy, the wansa ne brief in amoro hiwang na nga emboy. O dede dat na sa abay-balita. And that na sa unulik the prophets, it's a quampus. Sabi to, dat na sa wita, prophets abay-bal. Ano that script, that na sa amoro hiwang tag. If the ones na wang arki, na the word for amoro hiwang, do dede, straight up. If wala amoro hiwang, no dangan wa respect of persons te ego about judgment. Te amoro hiwang o ordeal once ma, amoro hiwang no ab no kanado, no amidaleda, no respect te ego about a judgment. At amoro hiwang te a judge righteous. At amoro hiwang a judge in righteousness. Isaiah chapter 58 verse 1. It says, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. She cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. Fala uno na mic fan udo ang ala diwan. Uno na de voice we ko break. Sabi to, uno voice we ko break. Uno stay. Moro yung tegi uno cry aloud, great body.
Isa fato, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and that nasa uno edu. Bari we wants kung the people. Sabi to, bari in the yesi, the pas skriven second Esdras 2. Speak to in the ears of my people, and in the yesi we bari. Sabi to, we cry aloud, we bari in the yesi. Tak uruped no so what de tenode. Uno di what if chelo nga peace, di what if war. Go ahead. Can I show my people their transgression and the house of Jacob their sins? And show my people. Altijd amore iwa etak my people. Possessive is a besitterlijk voornaamwoord. My main volk. En suma na amore iwa volk. Soort volk na amore iwa volk. De Israëlieten de zoeken de nengre buskondre na de ingi. Amore iwa tegi de prophets feta utak ina yesi fu e volk. Bar in de yesi. En dat nasa uno edu. Speak thunders of my people. Is a to cry aloud. Spare not. Une spare no one goddamn sma. Vooral if you wicked. Go ahead. It says, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. And the house of Jacob their sins. Nakapolo po Israel de sukan am dening rebus kontra na ngade ingi. We sorden tap de phone. Sorden tak we go off u repent ko baka na mora iwa u bakir ko baka no so what dede. E pola en na spirit fu amora iwa e roko na unuta ku mekwe dwaro ko fu amora iwa. This an of libis matak na isabi to ko ko na nga unuwani. No. We kontra na nga wani na nga crackti na nga spirit fu amora iwa. Ina ne peso ya o shy. This is the book of Micah chapter 3 verse 8. But truly I am full of power by the Spirit of the Lord Yahweh, and of judgment and of might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin. But truly I am full of power by the Spirit of the Lord. See, but truly I'm full of power. Sabi to, unufur na nga power fu amora hiwang. Go ahead. But truly I am full of power by the Spirit of the Lord and of judgment. By the Spirit of the Lord and of judgment and fu ordain. Akis fu amora hiwang udet puro na nga krakti na nga aspir fu amora hiwang na nga ordain fu dusang. Go ahead. And of might, Na nga makti. Go ahead. to declare unto Jacob his transgression. Isi fu megbaket na afalag fu Israel. Isukan am deneng rebus kondir na nga de in. De sondu. We megbaket tag we go off. Sabi to, u repent, u leave the, u forsake the wicked. Forsake ala de wicked sansa wedu. U forlat ala de wicked sansa wedu. Kung baka na moro iyo. U repent ko baka no wateno de. Awas sa we kari sa truning na yaw siya iko baka spudak na legja na sumeti. Ito we tak sumeti ano tamara of the day. Of Tamara. Hubog to taka de tamara. Kaan. Na ina spirit atu de. Zabito. Ano one, Lord willing ayar ja alasan escalier. Lord willing alasan shutdown ayari ja. Kaan. But people think that aladina so apoto ko druk nang walosan times small ta opo all star do walosan. So meti na alasan no block here on for wa. Kaan. Because I want to pamoro iwan. Want this map dede. Yaman. Kawika hard horror hate. And not that way luko. Sweet libo stop so. Yaman. Adema sa lubat chilali. Alale mato tete. Kaan. Ala umas pasalo waka waka chela desre po tete. Yaman. Auma salo besto lang a food and drink coffee desre po tete. Kaan. Then Exodus chapter 15, verse 3, it says, the Lord is a man of war, the Lord Yahweh is his name. Read it again after Baptist. It says the Lord is a man of war, the Lord Yahweh is his name. You see, the Lord Yahweh is a man of war. And ano Yehovah na ini, ano Yahweh. Yahweh is his name. Dat na ane po amoro iwa, awan sa wekat gato. Dat na entruning in Hebrews. Wana Hebrews en boy betaki. 2000 jaren geleden daar dit op grond tapu ewaka. Hebrews ama betaki. Follow? Lasyawan Kodash. Ang hela katal. Tahar Kodash. Pure tongue. Sabi to?
And Ezekiel chapter 7 verse 25, it says, destruction coming, and they shall seek peace, and there shall be none. Destruction cometh, and they shall seek peace, and there shall be none. Verwoesting het kong, en walos mau suku vrede. Sabi to, de derde wereldoorlog of het alles mau din paniek, walos mau suku vrede. Sabi to, voor den rost toe. Maar no one deed dat nasa skrivi, but there shall be none. Met andere woorden, no one vrede no dit apagron tapu, de derde wereldoorlog of de kande. No one vrede no dit apagron tapu. En nagi at destruction we watch who them people. Nanga sumati the master for implementeer a microchip, which is to orify which is the mark of the beast. Like Karena tadi kan kuah video tahu misalnya. Kuah video tama deta. Kemudian microchip yang bawa sana. Apa? Prophecy tu. Ya mah microchip yang bawa sana. Kisah ini Eropa. Kalau kami nak kami sama Allah wa yau bas yau. Kalau sakadat mau implementeer chip lo kami mah file sub crash memang. Tidak semai gua winking of sound ko pa ko rin Itu. crash. Major prophecy tu. Ya. Sabi. Revelation 16. This is one of the major prophecy. Sabi to, a microchip. This now of the big prophecy for a Bible. Sabi to, and now walos ma ignorant, they no sabi. Walos ma ignorant, no subscribe tak na a RFID microchip na a mark of the beast. Walo may takya, walo ma a false doctrine. Itakya a mark of the beast na sin, na philosophy. Sabi to, tra may tak na image. Ma a mark of the beast volgens a Bible. Na RFID microchip and that na so metin mo implementere ini ano. Sabi to, a Bible tak ini ano in your right hand or in your forehead. Kan. Sabi to, Walo ma scientist og tutag na de philosophy pa with malik ISUPK. Efetak ya di aping ko na alamada nga wa telephone. De philosophy ay walo sot san. Inabuko in Revelation 13. Ay sorry tak nawa a word to that pasaning karakma to. A word in Greek na karakma and a word to karakma natin badul ibadikan imprinted mark. Nawa sa ugo in use king and the philosophy pufu awit mane ko letter lag in use king. Isi send out to ni send nawang sondo batikan wets over trading and a microchip sa ugo in you ano that nawa imprinted mark na letter lag ugo in use king. And if you take away saka that the wet mana you gado and amoro hiwa o kill you. God. Go ahead. Ipa bede center at montak ko. Alas ma. Yaw siya na. Alas ma. Common sense. Common sense. People look smooth sunny. Dito sa nga de wasan ipo. Oh na tetesad. Dino go on the soup. Jesus is sweet. Oh yeah, it's sweet. Agba. I don't make the nengre de buskone nga de ingi na snells my kiss da nga san. God. Omdat de dong kan. Snells my ekis nengre pribi wan lei. Nengre go pribi lei. De buskone tak mit ja. Foral de ingi. Herde de kiss de nga walo lei. De no wa ondor suku sana atru. So lang de yero wasan oh tetesat oh ay tetesat blang ma de no wa go ondor suk. Mektanga de tide awet mange horden nengre de buskonder nga de ingi isla for nei kan Spiritual. sondro kenas de waka inde for stang mapkisma pikitaki fukosisma dat na nengre eerste plaats nummer 1 takisma santa Facebook post wala wickedness nummer 1 mapsuko knowledge na nga wisdom for a Bible na nummer 100 de last plaats. Stupid ass people. God. Revelation chapter 13, 16. It says,
And it causes all both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Lees opnieuw uit, de Bijbel is In Revelation chapter 13, verse 16. It says, and it causeth all both small and You great, see, and he is talking about you so-called white people. And he in the Bible, in Revelation 16 and 13, the takabra de zogenaamde witman. Sabi to, the devils. Follow? The wicked. Follow? Volgens de Bijbel. Volgens de Bijbel, na die man dyan na a devil, na die man dyan na a wicked. Maar de witman het iets dat a devil na wat demon na wat demon na nga horen ay lo verdwaal na dat trust na din na a demon. Na din na a devil. Leprous dog. Slavery. Go ahead. and it says, and it causeth all, And he causes all. Dus de alla de wetman, de zogenaamde wetman, de mau force alasma. Sabi to? Nang atranga de mau force you take a microchip. A orify di microchip. Sana America take for abase. Sabi to? De mau force walusma. And he causes all, both small and great. Young man ang biguang. Go ahead. can rich and poor, Rich and poor. If you gudu, of you poti, zabito, ala de smarty, de zogenaamde wetman om make take a chip. Zabito, de mau fair ala sma, fu take a chip. Read. can free and bond, free and bond, Free and bond. Sabito, de want sa free. Nanga de want sa de slavo. Bond. Sabito, bond want take you na wa slav. Go ahead. to receive a mark Voor ontvang wan merk, wan mark. Sabito, wan merk teken. See? Wan markie. Go ahead. to receive a mark in the right hand, In the right hand. En omdat dat schrift right hand, je rechterhand, dat speciale rechterhand, dus dat met andere woorden, if je teke links dan niks op staat. Anyone of the hand of you, if you teke your dede. Want we alles maar simpel toch. Allemaal So look at that. Oh na rechterhand dat script in de Bijbel en script links. No dat moet ik naar links. But they don't. Ay, stupid ass people. Kung ano kang go, tingnan mo ulit ka, ano yara? Of no, mo teke na miti. Ay moet ik naar mijn foto. Please take kayo, dede. Bis na inibella. Yo dede. Kan. Go ahead. or in their foreheads. Or in their foreheads. Go ahead. And that no man might buy or sell, You see, and that no man might buy or sell. En dat no man no ma buy na nga serie. Sondro, isabi to? If you na ba chip. En dat na letterlijk kay bodu. Letterlijk. Want inoma bay nok seri na nga philosophy na nga sin. Of na nga paano makita kasi baka Tak na. ayos upiki. Ala di trakiem sa tits walo sani. Temana tamoro hiwa set up pucha for warring. Sosof alas mano fina true. En unu ebri bifalkos feitak na a group JMS, Great Millstone, starting with the elders and apostles, and the man at about true. And we don't worship the name GMS. Or we don't worship Elder Tahar or the other apostles. They are the teachers that the Most High set up. We worship Yahweh, Ba'ashem, Yahushai. Done. But the Most High, He set up teachers to teach us. Done. But you have some people like, oh, these guys of GMS, they are worshiping Elder Tahar. No! Don't worship anybody. We are obedient to our elders and apostles. Done. Because they are our teachers. Spiritual godfathers. See, our spiritual fathers. See, and as one of the guys said, GMS is the rock. GMS is not the rock. Yahushua is the rock. Done. See, ada mabetak ay GMS na ay na astong. Awan sa we karisas na inaastong. Done. Na inaastong sa omesmano at tekipaw na indelipi. You see, they go take astong fu Fabi. Na nga pare karatra wa TCL cement. Full dip sing na astong that they go take it. You see,
Daarom make him look at one of the also that sa epaw na nga wala fault stone. Sa desma e worship, all of the also that they destroy. And so my saying na the pastor. Si en suma esenda na the pastor, esenda tak yeah, power, how to, money, nati da sa acting, you're making welfare and well saying. Well look for getting. A stone sa omes man bo tekle ka stone, dat na yawo shy. Tok. A stone na te consume tin baka. And it says 17, and that no man might buy or sell, save he that had the more. Say ye that have the more. No man might buy or sell. You know ma buy, you know ma seri, if you know aba chip. Dus met andere woorden, zolang hij aba chip, dan voor je ma buy na nga seri. Want dat je ma scan. Je snapt het al, de digitaal toe. En alle bochtels ma don't take it. Mga people lo teke para den nengre de buskondre na nga de ingi. Para den nengre sa da Beitoland. Desra na sa da Beitoland, de wa sa da Holland. Oh ja, is modern. Ik moet die chip nemen want ik moet kopen. Kijk, ik kan mijn auto open doen. Piep, piep, piep. Oh ja, kijk, ik kan inloggen op mijn computer. Luxe to, Is luxe. luxe. Sra na Holland man nga dong. Daarom make dat dit. Want na omesra na masa da Holland, o teka microchip. Plus Wat no nou? fee, that's an fee. Plus na fit desre fito. Wat What je bent? radio wagi. Ja. Iti ko dyan so ay, Mikado, Frank mo ta Holland. Ipota sturo di si pura shander sturo at ay mutir se to. Fuck Frank! Ay, sumana Frank. Ay, na so de ay, ta smak mo ta Holland. Tanto kamet Holland to. Ay. Omdat te go filter se refi, omdat de sta a wet malet na lit kado de rapi. At de kong ay ben na Italand. With my mentality that. With my mentality, sana naman ko hita pa ko bigat ra ito ngo. Ya ko baga ko. Pero dat ano yutal. Den nengre de bus ko na nga de ingi de tana Hebrews. A wet ma for over uno en a druk uno no fukta Nederlands. Pakara hier na nga bullshit dat. Une worship no a wet man. Ala din eh, so abi, ala din eh, na slave ni. Ala den ne so up to the dinasrana ja. Van der Main, Van der Gout, Van der Bos. Van der Pale. Van der Peel, Sandweken. Sandweken. Ala le sanat na so wet maning. Ade nengre de buskonde na de ingi sa wa worship a wet man, a begi a wet male gado. What tete? Kan. Emi no mawakti food tete. Kan. Ay mi magwa Holland, ay magwa party. Nek walo food to send kong. Tro next food party na nga next for Holland. And of you, alasan na euro. Alasan here. Siya ba yung ako sa dapin na ba ito? Ano view? Ano view? Napastad. Tapi no, mabay dyan. Matede ko dapat tede kong. Tade firdes refibika. Para tede ko Amerikang. Hey! Babylon the Great inom takin. Lik-lik Nalik, tinube di na taksiwe kong. Kang country, apen kang country na may pentak. Ya! Ama at sa matag. What is your west? What is your last west? Atag boy, almo west ay epe kalkadanor maainax ta west pumi. Nakmis naktakwa podium in Amerikang. Feswalos ranasma. Eki show. Oh, Si? Na bent fu kang country to mi sabi pare karama. Also from Steve Mayer. No sabi Steve Mayan of the Steve Mayan. No of the man at daily be free. No asara na masa igwa Holland go libi. No of the man at daily be free. No Francais, no whisper. You te under druk. An. Natin so mas Mas may gwe efenta osra na ne gombong we gwa Holland. Uno saptak Holland na walit fu a Europeiso ini sa apel balitak abra. Mana father send ko dapat protection. Si After the big wedding does. Mistletoe. So called kitty-potty. Ay. Sa kanila yung wala. iya dog. Mesel de mo take the first. Wala terto eral orlo minamawakti fufu de man lus mesel atom raketo go in ala de Europees kondretat. Kira la de people. Don't stop joke. Dan, back to the mark of the beast. It says, and that no man might buy or sell, save he that had the